Hare Krishna, welcome dear devotees for today's morning Srimad Bhagavatam lecture by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada on the Canto 7, Chapter 6, Text number 5, delivered on December 7, 1975 in Vrindavan. இன்று காலை பாகவத வகுப்பிற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இன்று தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேத சுவாமி பிரபுபாத் அவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகத்தின் மேல் டிசம்பர் 7, 1975 ஆண்டு பிருந்தாவனத்தில் வழங்கிய உரையை பார்க்கவிருக்கிறோம். Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 7th Canto, 6th Chapter, verse number 5. Tato yateta kushala. Yato yateta kushala. Shemaya bhavamashrita. Shemaya bhavamashrita. Shariram purusham yavan. Shariram purusham yavan. Navipajeta pushkalam. Navipajeta pushkalam. Translation: for this reason, a person who is fully competent to distinguish wrong and right while keeping himself in material existence. இந்த காரணத்திற்காக சரியது தவறது என்பதை சரியாக பிரித்து பார்க்கக்கூடிய முழு திறமை படைத்த நபரானவர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் சிறப்பாக இருப்பார். Bhavamashita must endeavor for achieving the highest goal of life, so long the body is stout and strong and is not embarrassed by the dwindling condition of life. அது போன்ற நபரானவர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் வாழ்க்கையின் மிக உயர்ந்த இலக்கை அடைவதற்காக தன்னுடைய உடலில் பலம் சக்தி நிரம்பி இருக்கும் பொழுதே அவர் அதற்கான முழு முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் வாழ்க்கையில் சில இறுதி காலகட்டத்தில் பலம் குறையும் பொழுது அந்த சமயத்தில் அவர் அந்த முயற்சி செய்தால் சில கஷ்டங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். ततो जतेत पुरुषः सीमाय भवमाश्रितः शरीरं पुरुषं यावन् न विपद्येत पुष्कलम्. So Prahlad Maharaj said that people are engaged for improving economic condition. He has cancelled the பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார், மக்கள் பொருளாதார சூழ்நிலையை முன்னேற்றுவதற்காக அதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளார்கள். அதை அவர் நிராகரிக்கிறார். தத் பிரயாசோ ந கர்த்தவ்ய ஜதோ ஆயுர் பயோபரம். Prahlad Maharaj derives that these people were simply wasting time for improving material condition. பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார், இது போன்ற மக்கள் தங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை வீணடிக்கிறார்கள், பௌதிக பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக தங்களின் பொன்னான நேரத்தை வீணடிக்கிறார்கள் என்று. They are not at all intelligent because simply wasting time, valuable time. இது போன்ற நபர்கள் உண்மையில் புத்தி கூர்மையற்ற நபர்கள். அவர்கள் தங்களின் விலை மதிப்பில்லா காலத்தை தேவையில்லாமல் வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And I have explained yesterday how important
is this human form of life. Every moment should be utilized. Every moment is so valuable that if we lose one moment, we'll lose so many hundred thousands of dollars. இந்த மனித சரீரம் விலை மதிப்பில்லாதது. இதில் நாம் இருக்கும் ஒவ்வொரு க்ஷணத்தையும் நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இந்த மனித சரீரத்தில் ஜீவாத்மா இருக்கும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் மிக மிக முக்கியமானது, மிக மிக விலை மதிப்பில்லாதது. எனவே அதை நாம் மிக சரியான முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். That they do not understand. So, how time can be utilized very nicely? That was also explained yesterday. இது அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை. எப்படி இந்த காலத்தை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்வது, இதை பற்றியும் நேற்றைய வகுப்பில் விளக்கப்பட்டது. Just to take shelter of Mukunda. Mukunda means who can deliver you from this conditional life. He is called Mukunda. நாம் முகுந்தரின் அடைக்கலத்தை பெற வேண்டும். முகுந்தா என்றால் எந்த நபரால் இந்த பௌதிக கட்டுண்ட வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மை விடுவிக்க முடியுமோ அவர்தான் முகுந்தா என்று அழைக்கப்படுகிறார். That is the whole thing. Krishna comes, the whole Bhagavad Gita teaching ultimately ends with this order, Mukunda Charanambujam. இதுதான் இந்த விஷயத்தின் சாராம்சமாகும். கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தோன்றி பகவத்கீதை போதனைகள் மூலமாக இறுதியாக முகுந்த சரணாம்புஜம் என்ற நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதைத்தான் வலியுறுத்துகிறார். Sarvadharman parityajya mamekam saranam. This is the ultimate. But because people have become deviated, fallen, they do not know what is the end of life, what is the goal of life. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ, இதுதான் இறுதியான உபதேசமாகும். ஆனால் மக்கள் கட்டுண்ட வாழ்க்கையில் அதிகமாக ஊறி போயிருக்கும் காரணத்தினால் வாழ்க்கையின் இலக்கென்ன, வாழ்க்கையின் முடிவென்ன என்பதை பற்றி மக்களுக்கு பொதுவாக தெரிவதில்லை. They are simply wasting time. Vimuroceta. Prahlad Maharaj said, my Lord, I am not very much anxious for me, because I am no Vimuraceta. trouble. As I have learned to chant your glories, விமுரச்சேதா பிரகலாத் மச்சனர் கூறுகிறார், பகவானே, என்னை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை, ஏனென்றால் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, உங்கள் மகிமைகளை பாடும் சாராம்சத்தை நான் கற்றுள்ளேன் என்று கூறுகிறார். anywhere I am happy simply by glorifying your activities. But I am unhappy for this reason. When I see that these rascals, simply for little material happiness, they are working so hard. பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார், பகவானே, என்னை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை, எங்கிருந்தாலும் உங்களை புகழை பாடிக்கொண்டே நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்து விடுவேன். ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இந்த இப்பொழுது இருக்கும் அயோக்கியர்களை பார்த்துத்தான் எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது. சிறிதளவு பௌதிக முன்னேற்றத்திற்காக அவர்கள் தங்கள் பொன்னான நேரத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ததோ விமுக சேதசா மாயா சுகாய பரம பஹதோ விமுனா. They have forgotten you. Vimuka Cetasa. They think, what is the use of this Krishna consciousness? Vimuka. And what is required? Maya Sukhaya. விமுக சேத்தசா, அதாவது இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் பயன் என்ன, அதே போல் என்ன அவர்களுக்கு தேவை என்று நினைக்கிறார்கள். மாயா சுகாயா, இதுதான் தேவை என்று பொதுவாக மக்கள் கருதுகிறார்கள். For few years
to live in material comforts. Bharamud bahato vimuran. They are manufacturing so many big skyscraper buildings, nice road, nice car. சில ஆண்டுகள் மட்டுமே ஒருவர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் வாழப் போகிறார். அந்த சில ஆண்டுகள் வாழ்க்கைக்காக அவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு பெரிய பெரிய வானுயர்ந்த கட்டிடங்கள், அற்புதமான சாலைகள், அற்புதமான வாகனம் போன்றவற்றை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுகிறார்கள். Maya Sukhaya. In Western countries, we are also imitating in India, like Bombay city and others. Bharamud Bahato. Gorgeous arrangement. மாயா சுக்காயா. மேற்கத்திய நாடுகளில் இது போலத்தான் அவர்கள் நேரத்தை வீணடிக்கிறார்கள். இந்தியாவிலும் இப்பொழுது நாம் அதை நகல் செய்து பம்பாய் போன்ற நகரங்களில் பெரிய பெரிய சாலைகள் அமைப்பது, பெரிய பெரிய கட்டடங்கள் கட்டுவது போன்ற முயற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். And what for? For living for a few years. Then he is going to be cats and dogs. He doesn't know that. இதற்காக இதை செய்கிறார்கள். அவர்கள் வாழப்போகும் சில ஆண்டு காலம், இந்த மனித சரீரத்தில் வாழப்போகும் சில ஆண்டு காலத்திற்காக அவர்கள் இந்த முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். அதற்கு பிறகு அவர்கள் பூனையாகவோ நாயாகவோ வாழப் போகிறார்கள். அதை பற்றி அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை. Maya Sukha. If somebody says that you come here at my place, I shall give you very good food, nice shelter, all comforts, and after a few days I shall drive you away and I shall beat you with my shoes. Will anybody agree? மாயா சுகாயா, அதாவது யாரேனும் ஒருவர் நம்மிடம் கூறினார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம், நீங்கள் சில நாட்கள் என்னுடனே இருங்கள், எப்பொழுதுமே நான் உங்களுக்கு சில நாட்கள் அற்புதமான உணவு, தங்க வசதியான இடம், உடுத்த அற்புதமான உடை போன்றவற்றை தருவேன், அதன் பிறகு தினசரி உங்களை என் செருப்பால் அடிப்பேன், இதற்கு நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டால் என்னோடு இருக்கலாம் என்று சொன்னால் இதற்கு யாரேனும் சம்மதிப்பார்களா? No. So we are doing that. Forgetting our real business, we are busy in Maya Sukhaya. Bharamud Bahato Vimura. So, Prabhupada Maharaj concludes this instruction in this way. உண்மையில் இதற்கு யாரும் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால் நாம் ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். மாயா சுகாயா, பரமபுருஷ பகவானை மறந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் வாழப்போகும் தற்காலிக வாழ்க்கைக்காக நாம் அதிகமாக அதில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவே பிரகலாத் மகாராஜர் தன்னுடைய உபதேசத்தை பின்வருமாறு முடிக்கிறார். ததோ ஜதேத குசல சீமாய பவமாசி. Bhavam means this material world, where we take birth and die after some time. Bhava means become, manifest. This is material world. பவம் என்றால் இந்த பௌதிக உலகம். இந்த உலகத்தில் நாம் பிறக்கிறோம், சிறிது காலம் வாழ்கிறோம், அதன் பிறகு இறக்கிறோம். பவம் என்றால் வெளிப்படுவது, இந்த பௌதிக உலகத்தில் வெளிப்படுகிறது. Take birth, we exist for some time, we grow, then there are some byproducts, and then we become old and then die. இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் பிறக்கிறோம், சிறிது காலம் இருக்கிறோம், வளர்கிறோம், அதன் பிறகு உப பொருட்களாகிய குழந்தைகள் போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்கிறோம், அதன் பிறகு வயதாகிறது, முதுமை வருகிறது, இறுதியாக நாம் மரணிக்கிறோம். This is called Sarabika. 6 kinds of changes. But the Atma is the same. The example is given just like a tree, any tree, say mango tree. இதுதான் சத்விகாரா. இந்த பௌதிக உடலில் ஏற்படும் 6 விதமான மாற்றங்கள். ஆனால் ஆத்மா இது போன்ற எந்த மாற்றத்திற்கும் உட்படுவதில்லை. உதாரணம் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது. ஒரு மரம், ஏதோ ஒரு மரம், உதாரணத்திற்கு மாமரம். During season, summer season, there are flowers in the tree, and then they grow the small green mango, then
it becomes yellow, reddish, and then it becomes ripened. கோடை காலத்தில் மாமரத்தில் மலர்கள் பூக்கிறது, அதன் பிறகு காய்கள் உருவாகிறது. பிறகு படிப்படியாக அந்த மாங்காய்கள் பழுக்கிறது. பழுத்த பிறகு அது மாங்கனிகள் என்று பழங்களாக மாறுகிறது. அதன் பிறகு அதிலிருந்து விதை ஒன்று அதற்குள்ளே இருக்கிறது. And there is a seed within the mango, and then when it is overripened, it falls down, then finished. Business finished. அவ்விதமாக பழுத்த மாம்பழத்திற்குள் ஒரு விதை இருக்கிறது. அதிகமாக பழுத்து விட்டால் அந்த பழமானது தன்னுடைய அந்த மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்து விடுகிறது. அதோடு அது முடிவுக்கு வருகிறது. Similarly, but when the mango is finished, it does not mean the tree is also finished. அந்த மாம்பழம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவுடன் இதன் பொருள் அந்த மாமரமும் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என்று நாம் கூற முடியாது. The tree is there. And again in the next season there will be mango and the same changes will go on. Similarly, it is a crude example. அந்த மரம் அங்கேயே தான் இருக்கிறது. மீண்டும் பருவ காலம் சாதகமாக அமையும் பொழுது மாம்பழம் உருவாகும். இதே போன்ற மாற்றங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். இது ஒரு பண்படாத உதாரணமாகும். We spirit soul, we are eternal, exactly like the tree. It is not eternal, but in comparison to the fruit, it is eternal. பழத்தை ஒப்பிடுகையில் அந்த மரம் நித்தியமானது. உண்மையில் மரம் நித்தியமானதில்லை, ஆனால் பழத்தோடு ஒப்பிடுகையில் அந்த மரம் நித்தியமானது. அதே போல்தான் ஆன்மீக ஆத்மாக்களாகிய நாம் நித்தியமானவர்கள். A tree lives for 100,000, 500 years and the same business go on. The mango, it is coming in just like flower, then green, then grows, then dwindles. So we are eternal. And our different bodies are just like seasonal fruits. அந்த மரம் நீண்ட காலம் இருக்கும். அதே போல ஒவ்வொரு பருவ கால மாற்றத்திலும் அந்த காய் உருவாகும். அப்புறம் அதற்கு பிறகு அது பழமாகும். இது போன்று அந்த மரம் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும். அந்த பழம்தான் பருவ காலத்துக்கு ஏற்ப உருவாகும், உருவாகாமல் போகும். அந்த மரம் நித்தியமாக இருக்கும் அந்த பழத்தோடு ஒப்பிடுகையில். அதே போலத்தான் ஆன்மீக ஆத்மாக்களாகிய நாம் நித்தியமானவர்களாவோம். On account of our different karma, we get different body. So this body is undergoing the 6 kind of changes. But the soul, he is not going any change. அதே போல ஆன்மீக ஆத்மாக்களாகிய நாம் இந்த பௌதிக உடல்களை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பிறவியிலும். இந்த பௌதிக உடல் இந்த 6 விதமான மாற்றங்களை எதிர்கொள்கிறது, பிறக்கிறது, வளர்கிறது. நான் மேற்கூறிய 6 விதமான மாற்றங்களை எதிர்கொள்கிறது. ஆனால் ஆன்மீக ஆத்மா எந்த விதமான மாற்றத்திற்கும் உட்படுவதில்லை. It is the same. So here it is said that we are changing in bhava. Ever increasingly we are taking birth, janma mrityu jara vyadhi, dukkha doshanudarsana. This is our actual distress, that we are obliged to take birth, death, disease, old. எனவே நம்முடைய ஆத்மா எந்த விதமான மாற்றத்திற்கும் உட்படுவதில்லை. உடல்தான் மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறது. நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் வரை இந்த 4 விதமான பிரச்சனைகள், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இந்த பிரச்சனைகளுக்கு நாம் உட்பட்டாகவே வேண்டும். அதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. தொடர்ந்து இதோடு நாம் போராடி கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆனால் இது பௌதிக உடலோடு சம்பந்தப்பட்டது. ஆத்மாவிற்கும் இதற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. So we are struggling against it. Nobody wants to become old man, especially in this winter season. It is very difficult for old men. எனவே நாம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வுகளோடு போராடி கொண்டிருக்கிறோம். யாருக்கும் முதுமை அடைய வேண்டும் என்று விருப்பமில்லை. குறிப்பாக இந்த குளிர்காலத்தில்
முதுமை என்ற பருவத்தில் இருக்கும் நபர்கள் மிகுந்த துன்பத்தை எதிர்கொள்கிறார்கள். So, but you have to accept jara, Vyadhi. Nobody can escape disease. Nobody can escape birth. Nobody can escape death. That struggle is going. ஆனால் இந்த முதுமை மற்றும் நோயை நாம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். யாராலும் இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. ஆனால் தொடர்ந்து இதற்கு எதிராக போராடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். When you are diseased, there is a great struggle how to cure myself, go to the doctor, take good medicine and so on and so on. நம்மை ஒரு நோய் தாக்கினால் நாம் அதற்கு எதிராக மிகுந்த போராட்டத்தை செய்கிறோம். அதை எப்படி சரி செய்வது, நம்முடைய உடலை எப்படி சரி செய்வது, மருத்துவரை அணுகுகிறோம், மருந்துகளை உட்கொள்கிறோம். இது போன்ற பல முயற்சிகள் செய்து அந்த நோய்க்கு எதிராக நாம் போராடுகிறோம். But we cannot check the disease condition. Similarly, we cannot check our old age, cannot check our birth, death. நாம் இந்த நோயை சரி செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் நோய் வராமல் அந்த நோயற்ற நிலையில் அதை நாம் தடுக்க முடியாது. துன்பத்திலிருந்து அந்த நோய் தரும் துன்பத்தை நம்மால் தடுக்க முடியாது. அதே போலத்தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயை நம்மால் எப்பொழுதும் தடுக்க முடியாது. Therefore here it is said, kusala. Kusala means if you actually want benefit. Because this kind of struggling has not given you any benefit. But if you want actually benefit, kusala, tato jateta, then you should endeavor for this. What is that? இது போன்ற போராட்டம் நமக்கு உண்மையில் எந்த விதமான நல்ல பயனையும் தந்ததே இல்லை. ஆனால் உண்மையில் நாம் நல்ல பயனை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டோம் என்றால் குசலா தத்தோ யதார்த்த, அதற்கு அப்படி என்றால் என்ன? நாம் இதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும். Chimaya, for your ultimate benefit. And how long? Sharirang purusang javanna vipaddita puskara. So long you are stout and strong, you should try how to become free from this bondage of birth, death, old age and disease. நாம் இந்த உடலில் இளமை இருக்கும் வரை, நமக்கு பலம் இருக்கும் வரை தொடர்ந்து நாம் இத பிறப்பு இறப்பு முதுமையிலிருந்து தப்பிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். எப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு இளமை காலத்தில் பலம் இருக்கிறதோ அப்பொழுது நாம் சரியாக இந்த பௌதிக மனித சரீரத்தை பயன்படுத்தி இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயிலிருந்து முழுமையாக விடுபெற முழு மனதோடு முயற்சிக்க வேண்டும். Not that you keep yourself this business set aside. நாம் இந்த When we shall get old, then we shall chant Hare Krishna. நாம் இப்பொழுது இந்த கிருஷ்ண உணர்வை தள்ளி வைத்து விடலாம். நாம் முதுமை காலம் அடைந்த பிறகு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபித்துக் கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யலாம், ஈடுபடலாம் என்று நாம் சிந்திக்கக்கூடாது. Prahlad Maharaj said that Kumarvacharit Pragya Dharman Bhagavatanja. From the very beginning of life, when Kumar, a small child, boy, from that age one should begin this Bhagavata life or Krishna consciousness. That is called Brahmacharya. To teach. பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார், ஒரு குழந்தை இந்த உலகத்தில் பிறந்து சிறிய வயதில் இருக்கும் பொழுதே 5 வயது நிரம்புவதற்கு முன்பே அந்த குழந்தையானது கிருஷ்ணனில் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். இதுதான் பாகவத வாழ்க்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுதான் பிரம்மச்சாரியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Teach brahmacharya from the very beginning of life. And when you are young, then you should work with more vigor and intelligence. At that time, brain is very nice. Young one has got all the facilities. நாம் சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுதே பிரம்மச்சரியத்தில் நமக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். அதன் பிறகு நாம் சற்று வளர்ந்து இளமை காலத்தை அடைந்த பிறகு நமக்கு உடல் பலம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு ஏற்ப நாம்
பல வசதிகளில் நாம் அதை நம்முடைய மனதையும் உடலையும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தலாம். The machine is strong. This is a machine. So old machine cannot so work. So it is a great fortune for the young boys and girls of Europe and America that in this young life they are cultivating Krishna consciousness. உண்மையில் இந்த உடல் என்பது ஒரு இயந்திரமாகும். இந்த இயந்திரமானது இளமை காலத்தில் சிறப்பாக வேலை செய்யும். எனவே ஒரு வகையில் இந்த ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்கா நாட்டில் இருக்கும் இந்த இளைஞர்கள் இந்த இளம் வயதிலேயே கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்று அதை வளர்த்துக் கொள்ள முயற்சிக்கிறார்கள் என்பது அவர்களின் மிகப்பெரிய நலதிஷ்டமாகும். It is a very good thought. Here it is recommended by Prahlad Maharaj. Shariram purusang javan na vipaddati puskal. So long you do not become invalid, old, unable to work, you should try. எனவே நாம் முதுமை என்ற பருவத்தை அடையும் வரை, நம்மால் செயலே செய்ய முடியாது என்ற நிலையை அடையும் வரை, அந்த நிலை வரை நாம் தொடர்ந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற முயற்சித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். Not try, you must, jatita, for developing Krishna consciousness. Not that when I shall become old, before death, I shall try a few months Hare Krishna. No. From the very beginning of life, from childhood, they should be taught how to chant Hare Krishna, how to attend Mangalarati. முயற்சிக்கிறேன் என்ற வார்த்தை கூட தவறு. கட்டாயமாக நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட்டாக வேண்டும். யாரும் நான் முதுமை அடைந்த பிறகு சில மாதங்கள் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்கிறேன் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடாது. சிறு வயதிலிருந்தே, தொடக்கத்திலிருந்தே, குழந்தை பருவத்திலிருந்தே எப்படி ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும், எப்படி மங்களாரத்தி செய்ய வேண்டும் போன்ற விஷயங்கள் அந்த குழந்தைக்கு கற்பிக்கப்பட வேண்டும். In this way, by this practice, vidhi bhakti, regulated principle, tapasya, this is called tapasya. Tapo dibbang putrakajena suddheta satya. If you want to purify your existence, then you should begin. That is human life, tapasya. கட்டுப்பாட்டு விதிகள், ஒழுங்கு விதிகள் நிறைந்த பக்தி, இது மனித வாழ்க்கையை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த தவத்தை நீங்கள் மேற்கொண்டாக வேண்டும். அதாவது கட்டுப்பாட்டு விதிகள் மற்றும் ஒழுங்கு விதிகளை கடைபிடித்து பக்தி சேவையில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். Human life is not meant for polished dogism and pig-ism. That is not human life. If a cat and dog becomes nicely dressed, that does not mean he becomes a human being. He is cat and dog. Similarly, if we keep our mentality like cats and dogs and outwardly we dress very nicely, they have been described as Dipojaposu, two-legged animal. மனித வாழ்க்கை என்பது மெருகூட்டப்பட்ட பன்றியை போன்றோ மெருகூட்டப்பட்ட நாயை போன்றோ வாழ்வதற்கான வாழ்க்கை இல்லை. உதாரணத்திற்கு நாய்களையும் பன்றிகளையும் அவர்கள் அந்த மிருகங்களுக்கு மனிதர்கள் போல ஆடை அணிவித்தால் அது உடனடியாக மனிதன் என்ற நிலையை அடைந்து விடாது. அதே போலத்தான் மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கிருஷ்ண உணர்வில் பயன்படுத்தாவிட்டால் அவன் இரண்டு கால்கள் உடைய மிருகமாகவே கருதப்படுகிறான். Animal is animal because he is not cultivating Krishna consciousness. The cats and dogs cannot do it, so he is no better than cats and dogs. This is the concept. So, நாய்களாலும் பூனைகளாலும் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்துக் கொள்ள முடியாது. அதே போலத்தான் மனித சரீரத்தில் இருக்கும் இந்த நபரானவர் இரண்டு கால்கள் உடைய மிருகமாக கருதப்படுகிறார். ஏனென்றால் இவராலும் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்துக் கொள்ள முடியவில்லை. That is the verdict of Vedic literature. Jasyat buddhi punapriti dhatuki sadhik kalatra disubhoma ijjati jati sabuddhi salilena kariti janeshu avigneshu seva gota. Just like in Vrindavan, many visitors come.
they think that by simply taking a deep into the Jamuna water, their tirtha is finished, pilgrimage is finished. சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடுகிறது, விருந்தாவனத்திற்கு பலர் வருகிறார்கள் பகவான் தரிசனம் பெற. நேரடியாக விருந்தாவனம் வந்து அங்கிருக்கும் தீர்த்தங்களில் ஸ்நானம் செய்தால் முடிந்தது, விருந்தாவனத்தை வந்து சேர்ந்த பலனை நாம் அடைந்து விட்டோம் என்று பல மக்கள் கருதுகிறார்கள். But Shastra says that tirtha buddhi salile. If one comes to Vrindavan and simply takes advantage of taking a bath in the river Jamuna, that is also very good. But that does not finish his business. He must seek out where in Vrindavan Krishna consciousness is going on. உண்மையில் யமுனையில் ஸ்நானம் செய்வது என்பது நல்ல ஒரு விஷயம்தான். ஆனால் சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகிறது, ஒருவர் விருந்தாவனம் வந்து யமுனா ஸ்நானம் மட்டும் செய்தால் அது மட்டும் பத்தாது. மாறாக விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ண உணர்வு எங்கெல்லாம் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது என்பதை விசாரித்து அந்த நபரானவர் விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் இன்னும் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும். Janeshu avidyeshu, where there is a person who can teach me about Krishna consciousness, that is humanity. உண்மையில் மனிதத்துவம் என்றால் என்ன என்றால், அத்தகைய நபர் விருந்தாவனம் சென்ற பிறகு கிருஷ்ண உணர்வை எனக்கு சரியான முறையில் புகட்டக்கூடிய ஆசிரியர் இங்கே எங்கிருக்கிறார் என்பவரை தேடி கண்டறிந்து அவர்களை அணுகி உபதேசத்தை பெற வேண்டும். இதுதான் Otherwise, if he thinks simply by going to Vrindavan and taking a dip in Jamuna or shaving the head and purchasing some utensils for sons and daughters, that tirtha. They have been described as Sayava Gokara. Go means cow and Kara means ass. இதற்கு மாறாக விருந்தாவனம் சென்று முடியை மலித்துக் கொண்டு சில பொருட்களை, சில பாத்திரங்கள் மற்றும் பொருட்களை தன்னுடைய குழந்தைகளுக்காக வாங்கி கொண்டு திரும்பவும் வீடு திரும்பும் நபர்களை சாஸ்திரம் கோகரா என்று வர்ணிக்கிறது. கோ என்றால் பசு, கரா என்றால் கழுதை. Tirthi kurbantu tirthani. When you go some holy place, because in the holy place there are many persons who are very learned, who can give you very good instruction about spiritual life. So you must seek such person and associate with him. That is tirtha. உண்மையில் கற்றறிந்த நபர்கள் இது போன்ற புனித ஸ்தலங்களுக்கு செல்லும் பொழுது அங்கே மிக சிறந்த நபர்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறி இருப்பார்கள். அவர்களை சந்தித்து அவர்களிடம் உபதேசம் பெற்று அவர்களின் சங்கத்தை பெற வேண்டும். இதுதான் தீர்த்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Because it is said in the Shastra that ordinary man with sinful habits, they come to tirtha, holy place, and actually they become purified. That is the glory of tirtha sthan, dham. But when such sinful garbage is accumulated, will clear. It will be cleared by the saintly person. சாஸ்திரம் குறிப்பிடுகிறது, பாவிகள் இது போன்ற புனித ஸ்தலங்களுக்கு வரும் பொழுது தூய்மை அடைகிறார்கள் என்று. அது உண்மைதான். அதுதான் தீர்த்தஸ்தான தாமத்தின் மகிமையாகும். அத்தகைய நபர் அவர்கள் தூய்மை அடைகிறார்கள். ஆனால் முழு பலனை அவர்கள் எப்பொழுது அடைவார்கள் என்றால், அவர்கள் இந்த சாதுக்களின் சங்கத்தை பெற்று அவர்களிடம் உபதேசத்தை கேட்டு அந்த உபதேசத்தின்படி நடக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அவர்கள் அந்த தீர்த்தத்திற்கு வந்த முழு பலனையும் பெறுவார்கள். By their purnava, tirthi kurbantu tirtha. Again they make it tirtha. So therefore it is advised, so anyone who is coming to Vrindavan, they must seek out the devotees who have dedicated to Krishna consciousness and trying to preach Krishna consciousness to the ignorant people. இது போன்ற சாதுக்கள்
ஏற்கனவே புனிதமான நிலையில் இருக்கும் அந்த புனித ஸ்தலத்தை தங்களின் சிறப்பான செயல்பாடுகள் மூலமாக இன்னும் அதிக புனிதத்தன்மை பெறுமாறு செய்கிறார்கள். எனவே எப்பொழுதெல்லாம் ஒருவர் இது விருந்தாவனம் போன்ற யாத்திரை ஸ்தலங்களுக்கு செல்கிறாரோ அப்பொழுதெல்லாம் அந்த நபரானவர் இது போன்ற சாதுக்களை தேடி அவர்களின் சங்கத்தை பெற்று கண்டிப்பாக அவர்களின் உபதேசத்தை பெற வேண்டும். Who are busy in material activity. This is the, therefore this is recommended. In India you will find so many tirthas, Prayag, Mathura, Vrindavan, Haridwar, Rameshwaram, that is the arrangement. And after retirement of life, Banang Vrajet, Panchasardham Banang Vrajet. உண்மையில் மும்முரமாக தீவிரத்தோடு பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் மக்களை சிறிதளவு ஞானத்தை வழங்கி அவர்களை ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுத்துவதுதான் இது போன்ற புண்ணிய சேத்திரங்களின் இலக்காகும். அங்கிருக்கும் சாதுக்கள் இதற்காகத்தான் அங்கே வசிக்கிறார்கள். ஆனால் பிரயாக், மதுரா, விருந்தாவன், ஹரித்வார், ராமேஸ்வரம் போன்ற பல புனித ஸ்தலங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறது. இதற்காகத்தான் இது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே போல் ஒருவர் ஓய்வு பெறும் சமயத்தில், அதாவது வயதான காலத்தில் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு அது வனம் பிரஜிதா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது போன்ற நபர்கள் அந்த ஓய்வு காலத்தில் இது போன்ற யாத்திரை ஸ்தலங்களில், புனித ஸ்தலங்களில் வசிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். Maharaj also said to his father, Hityatma ghatam griyanda kupam vanangato jad harimasayet. Formerly, big kings, everyone, compulsory retirement, Vanaprastha, sannyas, Vanam means go to the forest. One who goes to the forest, he is called Vanaprastha. பிரகலாத் மகாராஜரும் தன்னுடைய தந்தை ஹிரண்ய கசிபுவை இது போல செயல்படுமாறுதான் கூறினார். அதாவது வயதான காலத்தில் கண்டிப்பாக ஒருவர் தனக்கு இருக்கும் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு வனத்திற்கு சென்று தனியாக வசிக்க வேண்டும். இதுதான் வானப்பிரஸ்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது கட்டாயமான ஓய்வாகும். பணியிலிருந்து ஒருவர் கட்டாயமாக ஒரு குறிப்பிட்ட வயதில் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டு அதன் பிறகு அவர் வனத்திற்கு சென்று பகவான் கிருஷ்ணன் மேல் கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். இதுதான் வனப்பிரஸ்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. From born, the word Bana has come. Vanaprastha. Panchasardham Vanam Vrajet. After 50 years of age, one must go to the forest for meditation, for tapasya, austerity, and when he is perfectly trained up, this training is given from brahmachari life, grihastha life also, but people are not taking training. வனப்பிரஸ்தத்தில் வன என்றால் காடு. கண்டிப்பாக 50 வயது நிரம்பிய பிறகு ஒருவர் தன்னுடைய குடும்பம் மற்றும் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு வனத்திற்கு சென்று கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இது போன்ற பயிற்சியானது இளம் வயதிலும் பிரம்மச்சரிய பருவத்திலும் வழங்கப்படுகிறது. இப்பொழுதெல்லாம் அதை பெரிதாக மக்கள் எடுப்பதில்லை. ஆனால் அந்த காலத்தில் இது வழங்கப்பட்டது. They are not kusala. Actually, they do not know what is the aim of life. They are cats and dogs. உண்மையில் இப்பொழுது இருக்கும் நபர்கள் குஷலம் என்ற நிலையை அடையவில்லை. அவர்களுக்கு வாழ்க்கை இறுதியிலக்கு என்ன என்பதை பற்றி தெரிவதில்லை. பூனைகளையும் நாய்களையும் போலத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். The one who is kusala actually knows the aim of life. For him, jateta khemaya bhavamasita. Because in the material existence, it is simply suffering. But these foolish men, they do not understand. They are thinking enjoy. How you can enjoy? குஷலம் என்ற நிலையை யார் அடைவார் என்றால், வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு என்ன என்பதை புரிந்து கொண்ட நபர் தான் குஷலம் என்ற நிலையை அடைவார். வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறி கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது. இதுதான் குஷலம். இந்த நிலையை அடையும் நபர்கள் இப்பொழுது மிக மிக அரிது. இப்பொழுது இருக்கும் முட்டாள் மக்களுக்கு இதை பற்றி புரிந்து கொள்வதில்லை. அவர்கள் நினைக்கிறார்கள், இப்பொழுது நான் இந்த உடலை வைத்து முடிந்த அளவுக்கு அனுபவித்துக் கொள்கிறேன், இதுதான் வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு என்று அவர்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையை தவறாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Krishna says, this dukkhalayam vasasatam, this is a place for suffering. Actually suffering. Titam jantana, adi bhauti, adi daivi, adi. But because they have become fools and rascals,
They do not understand that they are suffering. They are taking it, they are enjoying. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இந்த பௌதிக உலகம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் என்று. இங்கே ஒவ்வொருவரும் 3 வகையான துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள்: அதி ஆத்மிக, அதி பௌத்திக, அதி தெய்வீக. ஆனால் முட்டாள்களுக்கும் அயோக்கியர்களுக்கும் இது புரிவதில்லை. அவர்கள் துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த துன்பம்தான் இன்பம் என்று தவறாக அவர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் பவமாசிரிதா என்று அழைக்கப்படுகிறது. Bhavamaasrita. Therefore, anyone who is in such condition, abominable condition, condemned condition, they must take to shelter of Krishna consciousness so long the body is strong enough. இது போன்ற அருவருக்கத்தக்க கண்டிக்கத்தக்க நிலையில் இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக கிருஷ்ண உணர்வின் அடைக்கலத்தை பெற வேண்டும். தங்களின் உடலில் முழு பலம் இளமை நிரம்பி இருக்கும் பொழுதே அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வின் அடைக்கலத்தை கண்டிப்பாக பெற வேண்டும். That when the body is old, it cannot move, it is attacked with rheumatism and so many other things, indigestion. No. So long it is Shariram Purusam. வயதான காலத்தில் ஒருவருக்கு முடக்குவாதம், அஜீரணம் போன்ற பல துன்பங்கள் வரும். எனவே இளமை காலத்தில் முழு பலத்தோடு உடல் இருக்கும் பொழுதே ஒருவர் அந்த உடலை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். Purusam, why this word used? There are women also. Purusam does not mean man. Purusam means one who wants to enjoy. He is called Purusam. புருஷம் என்ற வார்த்தை இங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது. புருஷம் என்றால் ஆண் என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. இந்த புருஷம் என்றால் அது பெண்ணையும் குறிக்கும். பொதுவாக புருஷம் என்பதின் பொருள் பௌதிக உலகத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை கொண்டிருக்கும் நபர். இதுதான் புருஷம் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம். Anyone here in the material world, although one has got the body of a male, or although one has got the body of a female, both of them are for enjoyment. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைவரும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு தான் இருக்கிறார்கள். அவர் ஆண் சரீரத்தில் இருக்கலாம் அல்லது பெண் சரீரத்தில் இருக்கலாம். எந்த சரீரத்தில் இருந்தாலும் அவர்களின் பிரதான இலக்கு அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான். Therefore it is used Purusha. Purusha means enjoyer. Either the woman or man, the propensity is how to enjoy life. எனவே இந்த வார்த்தை புருஷா என்பதின் பொருள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர், அனுபவிப்பவர். எனவே அது மனிதர், அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, பௌதிக உலகத்தில் அவர்களின் மனப்பான்மை எப்படி வாழ்க்கையை அனுபவிப்பது, இதன் அடிப்படையில் தான் இருக்கிறது. That's what it is called. So either Purusha, the male or female, anyone who has got this body, he must perform Krishna consciousness until she becomes, it should go on. If you practice when you are stout and strong, just like a person begins exercising in young age, and in the old age also he can perform exercise. எனவே புருஷா ஒருவர் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி தொடர்ந்து அவர் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வை அவர் பயிற்சி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு உடற்பயிற்சி. ஒருவர் இளம் வயதிலேயே உடற்பயிற்சி செய்யும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டார் என்றால் அவருக்கு முதுமை வரும் பொழுது கூட அதே உடற்பயிற்சியை அவரால் தொடர்ந்து செய்ய முடியும். அதே போலத்தான் இளமை காலத்திலேயே ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வில் தொடர்ந்து ஈடுபட பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். அவ்விதமாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அவர் ஈடுபட்டால் முதுமை காலத்திலும் அவரால் சிறப்பாக கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட முடியும். Practice. Anything you practice, that is recommended. Jateta kusalakshi maya bhavamāsrita. பயிற்சி எப்பொழுதும் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பது பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. So this is Prahlāda Maharaj's instruction that don't waste your time. Human life is very valuable. எனவே பிரகலாத் மகாராஜர் இந்த உபதேசத்தை தருகிறார். உங்களின் பொன்னான நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள்.
மனித வாழ்க்கை என்பது மிக மிக விலை மதிப்பில்லாதது என்று. And Chanakya Pandit also says, you cannot get back in one moment of your life by paying millions of dollars. So you waste your time. The Krishna conscious people, they should not be lazy. நாம் கோடி ரூபாய் அல்லது மில்லியன் கணக்கில் டாலர்களை வழங்கினாலும் வாழ்க்கையில் நாம் வீணடித்த ஒரு கணத்தை கூட நம்மால் மீண்டும் பெற முடியாது. எனவே கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யும் நபர்கள் சோம்பலோடு இருக்கக்கூடாது. They should always remember that death is already there. Let me finish my business properly. So that after death I may not be a cat and dog. At least I may get. There is no, my Guru Maharaj used to say that why should you wait for another life? என்னுடைய குரு மகாராஜர் கூறுவார், நீ ஏன் அடுத்த பிறவிக்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்று. எனவே குறைந்தபட்சம் இந்த மனித சரீரத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட வேண்டும். அவர்களால் அதிகமாக ஈடுபட முடியாவிட்டாலும் குறைந்தபட்சம் அவர்கள் ஈடுபட்டாலே போதும். அடுத்த பிறவியில் அவர்கள் கண்டிப்பாக நாயாகவோ பூனையாகவோ பிறக்க மாட்டார்கள். எனவே அந்த நிலையை அடைவதற்கு ஒருவர் கண்டிப்பாக குறைந்தபட்சம் அளவிற்காவது கிருஷ்ண உணர்வில் இந்த மனித சரீரத்தில் ஈடுபட வேண்டும். Finish Krishna consciousness business in this life. In this life, why you should set aside the business for another life? No. என்னுடைய குரு மகாராஜர் எனக்கு உபதேசம் தருவார், கிருஷ்ண உணர்வை இந்த பிறவியிலேயே சிறப்பாக பயிற்சி செய்து முடித்து விடு என்று. எதற்காக நீ அடுத்த பிறவிக்காக காத்திருக்க வேண்டும்? இந்த மனித சரீரம் உனக்கு இந்த பிறவியில் கிடைத்திருக்கிறது. இப்பொழுதே இதை சரியாக பயன்படுத்தி கிருஷ்ண உணர்வில் அதிகபட்சம் 100% வெற்றி அடைய முயற்சி செய் என்று கூறுவார். This is the instruction. Before the next death, you should prepare yourself for death. இதுதான் நமக்கு அளிக்கப்படும் உபதேசமாகும். அடுத்த மரணம் வருவதற்கு முன்னால் நாம் நம்முடைய மரணத்திற்கு நம்மை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். Death is inevitable. You cannot avoid death. But before the next death comes, if you become fully Krishna conscious, then your life is success. மரணம் தவிர்க்க முடியாதது. மரணத்திலிருந்து நம்மால் தப்பிக்க முடியாது. ஆனால் அடுத்த மரணம் வருவதற்கு முன்னால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் முழு பக்குவ நிலை அடைந்து விட்டோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாகும். Janma karma swami divam jujanati tat. What is Krishna? Try to understand Krishna. Krishna, what is Krishna? Why he appears? Why he disappears? What is his nature? Who is he? So many things are to be known. Krishna is God, he is not an ordinary thing. நாம் இந்த மனித சரீரத்தில் பல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் யார்? அவர் ஏன் இந்த உலகத்திற்கு வருகிறார்? அவர் ஏன் பல லீலைகளை செய்கிறார்? இது போன்ற பல கேள்விகளுக்கு விடையை நாம் இந்த மனித சரீரத்தில் தான் பெற வேண்டும். அதற்காக நாம் முழு முயற்சியும் செய்ய வேண்டும். Yes, God, unlimited qualities, unlimited function. And if we simply understand that Krishna is to Bhagavan, without going into the details, if we accept simply this fact that here is the Supreme Personality of God, Vasudeva, and everything is the exhibition of his different energies. கிருஷ்ணர் யார்? அவர் ஏன் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வருகிறார்? அவர் ஏன் பல லீலைகளை செய்கிறார்? போன்ற பல கேள்விகள் இருக்கிறது. இந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் நம்மால் விடையை கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. உண்மையில் கிருஷ்ணர் என்றால் பகவான். அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் கட்டுடலில் இருக்கும் ஆத்மாக்களை விடுவிப்பதற்காக வந்து பல செயல்கள் செய்கிறார் என்ற அடிப்படை உண்மையை நாம் புரிந்து கொண்டாலே போதும். நம்முடைய நோக்கத்தை நாம் வெற்றடைந்ததாக கருதப்படுகிறோம். Vasudeva sarvameti samahatma sudurlabha. If you simply understand, even it is blind,
that everything, whatever we see, that is exhibition of Krishna's energy. குறைந்தபட்சம் இது கூட்டுத்தரமான புரிதலாக இருக்கலாம், அல்லது எந்த விதமான அடிப்படையும் இல்லாத புரிதலாக இருக்கலாம். அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை. நாம் பார்க்கும் அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் சக்தியின் வெளிப்பாடு என்ற உண்மையை ஒருவர் குறைந்தபட்சம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Just like in this material world, the practical example is whatever we see, the trees and the plants and buildings, the chemicals, everything is generating from this sunlight, energy of the sun glow. இந்த உலகத்தில் நாம் பார்க்கும் அனைத்தும் மரங்கள், செடி கொடிகள், இயற்கை வளங்கள் அனைத்துமே சூரிய ஒளியின் மூலமாகத்தான் உருவாகிறது. எனவே சூரிய ஒளிதான் இந்த உலகத்தில் நாம் பார்க்கும் அனைத்துக்கும் மூலம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Similarly, whatever we see, Krishna says also, Maya tatavedam sarvam jagat abbakta murtinam matsani sarvabhutani nahang teshu avasthita. Krishna is manifest by his energy. So if you understand these things, that is Krishna consciousness. There is nothing but Krishna. அதே போல்தான் இந்த உலகத்தில் நாம் பார்க்கும் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணரின் சக்தியின் வெளிப்பாடாகும். இந்த அடிப்படை விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொண்டாலே போதும், அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணரை தவிர இங்கே எதுவும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Therefore, it should be utilized for Krishna. If everything belongs to Krishna, things belonging to a certain person, it must be utilized for him. ஒரு நபருக்கு சொந்தமான பொருட்களை அந்த நபர் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். அதே போல் இங்கு இருக்கும் அனைத்துமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தம் என்றால் நாம் அந்த அனைத்தையும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்த முயற்சிக்க வேண்டும், கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்த முயற்சிக்க வேண்டும். This is Krishna consciousness. Not that your property I can utilize for my benefit. That is stealing. That is cheating. இவ்விதமாக அனைத்தையும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதுதான் கிருஷ்ண உணர்வாகும். ஆனால் உங்கள் சொத்தை என்னுடைய சொந்த லாபத்திற்காக நான் பயன்படுத்துவேன் என்று ஒருவர் கூறினால் அது ஏமாற்றுவது, அது திருடுவது என்று கருதப்படுகிறது. So similarly, if we understand parasya brahmana shakti sarvedam akhilam jagat, everything whatever you see, it is distribution or manifestation of Krishna's energy. அதே போல் இந்த அடிப்படை விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் பார்க்கும் அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் சக்தியின் வெளிப்பாடாகும். கிருஷ்ணரின் சக்தி எவ்விதமாக விநியோகம் நமக்கு செய்யப்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். There is explained bhumirapānaro vāyu sangamano buddhidevacca vinnāme prakriti astadhā aparāyam mitastu viddhimi prakritim parā jīva bhūta mahābāho jayidam dāryati jagat. Everything is explained. So if you simply try to understand Bhagavad Gita and don't play rascaldom by interpreting in a different way, then your life is happy. பகவத்கீதையில் வழங்கப்பட்ட உபதேசத்தை புரிந்து கொண்டு நடந்தாலே போதும். எந்த விதமான சொந்த கருத்துக்களையும் திணிக்காமல் அல்லது அந்த பகவத்கீதை உபதேசங்களுக்கு வேறு வகையில் அர்த்தம் கற்பிக்க அயோக்கியத்தனமாக முயற்சிக்காமல் இருந்தாலே போதும். அதை நாம் அப்படியே கடைபிடித்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாகும். Simple. Krishna has left therefore. Before his leaving this world, jadahi dharmasya glani bhavati bhav tadatmanam sija. He comes when he forgets all these things. He comes again, he establishes dharma samasthapanartha. What is that dharma? எப்பொழுதெல்லாம் மக்கள் இத அடிப்படை உண்மையை மறக்கிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் அந்த விஷயத்தை மீண்டும் அவர்களுக்கு நினைவுபடுத்த பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார். தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார். தர்மம் என்றால் என்ன? Sarvadharman parityajya mamekam saranam.
All this rascal dumb, cheating dharma. Give up. Simply surrender. So if you simply learn this art, that is Krishna. உண்மையான தர்மம் என்றால் என்ன? அனைத்து விதமான இந்த போலி தர்மம், ஏமாற்று தர்மங்களை கைவிட்டுவிட்டு என்னிடம் மட்டும் சரணடையுங்கள் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். இதுதான் உண்மையான தர்மமாகும். இதை நாம் புரிந்து கொண்டாலே போதும் நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாகும். Then the result will be takta deham punarjanmanaiti mameti kaunte. You have to give up this body, that is certain. But if you don't take to Krishna consciousness, then you have to accept another body. தியக்த்வா தேகம் புனர்ஜென்மா நைத்தி மாமேதி சோ அர்ஜுனா. நாம் இந்த பௌதிக உடலை கண்டிப்பாக கைவிட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். அதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. ஆனால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்காவிட்டால் மீண்டும் ஒரு பௌதிக உடலை ஏற்குமாறு நாம் கட்டாயப்படுத்தப்படுவோம். Bhutta bhutta praliyate. So don't do this business. Finish this business. Samapitamattam. Namo chayadja samapitamattam. This material existence means repetition of birth and death, bhavasik. So if you want to be saved and elevated to our original position, then only means is Krishna consciousness. There is no other way. பௌதிக வாழ்க்கை என்றால் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் மீண்டும் மீண்டும் இதுதான் நடக்கும். எனவே நாம் ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த உலகத்தில் பிறக்கும் பொழுதும் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயை எதிர்கொண்டாக வேண்டும். இதை நாம் இந்த பிரிவிலேயே முடித்துக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். நாம் இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் நம்முடைய உண்மையான சொரூப நிலை, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்படக்கூடிய உண்மையான நிலை, அந்த நிலையை நாம் அடைய வேண்டும். இந்த ஒரு வழியை தவிர இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயிலிருந்து தப்பிக்க நம்மிடம் வேறு எந்த வழிமுறையும் இல்லை. That is stated by Prabhupada. Mukunda charanambujam. He does not say for any other gods. Mukunda. Then what about others who are worshipping other demigods? Mura, that means kamastattva hitagyana jajanti annadevata. These rascals are befooled on account of lusty desires. எனவே பகவான் வாசுதேவராகிய பகவான் கிருஷ்ணனை சரணடைவதுதான் நமக்கு இருக்கும் ஒரே வழிமுறை என்று பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார். அப்படி என்றால் தேவர்களை வழிபடுவோரின் நிலை என்ன என்பதை வினாவிற்கு பிரகலாத் மகாராஜர் கூறுகிறார். அவர்கள் அயோக்கியர்கள், முட்டாள்கள். அந்த முட்டாள்கள் தங்களிடம் இருக்கும் காம இச்சைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள தேவர்களை அணுகுகிறார்கள் என்று பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார். Antavatu phalamti. Suppose you worship a demigod, Janti Deva Brata Devan, you can be elevated to the celestial world, heavenly planet. But what will be benefit? You'll have to die there. The same death is there. You have to struggle there. Don't think that the demigod, they're living very peacefully. No, that is not. தேவர்களை வழிபட்டு நீங்கள் தேவலோகத்தை அடையலாம். ஆனால் அதன் பயன் என்ன? அங்கும் நீங்கள் மரணத்தை எதிர்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும், மரணிக்கத்தான் வேண்டும். தேவர்கள் மிக சௌகரியமாக இன்பமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளாதீர்கள். அவர்களும் பல துன்பத்தை எதிர்கொள்கிறார்கள். அடிக்கடி அவர்கள் அச்சத்தில் தான் வாழ்கிறார்கள். Indra is always embarrassed with so many things. You have read the fight with Indra. So many asuras, Devasura, Hiranyakashipu. The same thing is, simply they have got a long duration of life, a high standard of life, but the same stuff, just like தேவர்களும் நம்மை போலத்தான் வாழ்க்கைக்காக கடுமையாக போராடுகிறார்கள். அவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுள், மிக உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் இருக்கிறது. ஆனால் நாம் எப்படி வாழ்வதற்காக போராடுகிறோமோ அதே போராட்டத்தை தான் தேவர்களும் எதிர்கொள்கிறார்கள். Here you see, in India and Europe, America, they have got the high standard of life. They have got a skyscraper building, very big roads, motor cars. But what is that? Simply struggle. உதாரணத்திற்கு இந்தியா, இப்பொழுது இங்கே அமெரிக்காவில் பார்க்கலாம். உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் கொண்டிருக்கிறார்கள். மிக பெரிய வானுயர்ந்த கட்டடங்கள், பெரிய பெரிய சாலைகள்,
மோட்டார் ஊர்திகள் போன்றவை இருக்கிறது. ஆனால் இதன் அனைத்தையும் வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? வாழ்க்கைக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். Are they happy? We are poor country. Of course, we have no such opulence. But the standard, the janma mrityu jara vyadhi is not that they are sitting idly and food is coming automatically. No. They have to struggle. So either you be in the heavenly planet or in the lowest planet, the struggle is there. அது போன்ற மிக சிறப்பான வசதிகளை வைத்துக் கொண்டு அது போன்ற வசதியான நாட்டில் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அவர்களும் வாழ்க்கைக்காக போராடி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். இந்தியாவில், ஏழை நாடாகிய இந்தியாவில் இருக்கும் நாமும் போராடி கொண்டுதான் இருக்கிறோம். எனவே இந்த போராட்டம் என்பது எந்த நிலையில் இருப்பவருக்கும் பொதுவானது. மிக உயர்ந்த உலகமாகிய பிரம்மலோகத்திலிருந்து பௌதிக உலகத்தில் நீங்கள் எந்த லோகத்திற்கு சென்றாலும் சரி, இந்த வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் என்பது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். So long we in the material world, you have Abrahma Bhuvana. இந்த பௌதிக உலகத்தில் நீங்கள் இருக்கும் வரை தொடர்ந்து இந்த போராட்டம் நடந்து கொண்டே இருக்கும். எந்த கிரகத்தில் இருந்தாலும் சரி, இந்த போராட்டத்தை நீங்கள் எதிர்கொள்ளவே வேண்டும். So one must know it that even if I go to the Brahma Loka by our material power, that is also Punaravartin Arjuna. That is Bhavamasa. So we should try to avoid the material existence and come to our original life, eternal life, blissful life. உதாரணத்திற்கு சந்திரலோகத்திற்கு இப்பொழுது மக்கள் அடிக்கடி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கே சென்று சிறிது காலம் இருந்துவிட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அடிப்படையான விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பௌதிக உலகத்தில் நாம் மிக உயர்ந்த கிரகமாகிய பிரம்மலோகத்தை அடைந்தாலும் சரி, இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் மற்றும் பௌதிகமான பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும். எனவே நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம், நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கு நம்முடைய உண்மையான சொரூபம் பகவானின் சேவகன் என்ற சச்சிதானந்த ரூபத்தை அடைய வேண்டியதுதான் நம்முடைய இந்த மனித வாழ்க்கையின் இலக்காகும். Satchidananda Vigraha, that is really solution of the problem, Chemaya, Kusala Chemaya. So long this human body we have got, and especially young man, don't spoil it. That is our Krishna consciousness movement. Thank you very much. எனவே நம்முடைய உண்மையான இலக்கு கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவது. நம்முடைய உடல் இளமையாக இருக்கும் பொழுதே நாம் அதை சரியாக பயன்படுத்தி கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு அந்த இலக்கை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். இப்பொழுது என் முன் இருக்கும் இந்த இளைஞர்கள் அனைவரும் உங்கள் வாழ்க்கையை வீணடிக்காமல் தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு அதில் வெற்றி அடைய முயற்சி செய்யுங்கள். இதுதான் நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கமாகும். அனைவருக்கும் நன்றி.